কেউ কোনো আইসুন না হ্যালো হ্যালো এভরিওয়ান আমার মেকআপ লুক ক্লিয়ার হয়েছে সবাই আমার কমেন্ট করে খাও প্রিটি প্রিন্সেস লুক সাদিয়া সাদিয়া আমার যে সুন্দর একটা লুক দিছে খুব বেশি ভালো লাগছে আবু বকর সুন্দর লাগে থ্যাংক ইউ অনেক সুন্দর লাগে আপু তামান্না রহমান থ্যাংক ইউ সুন্দর লাগবো সাদিয়া কোথায় মেকআপ করতে করতে টাইম টায়ার্ড খাওয়ার দিছে আইরা ভেরি নাইস প্রিন্সেস থ্যাংক ইউ সুমাইয়ানা যে মোটা লাগে প্রেজ আমি মোটোই গেছি ভিউ মোটা লাগে look like princess apu thank you anushka dita আলিয়া ইসলাম সাদিয়ার থেকে মেকআপ করে নিব তোমার মতো কত টাকা লাগবে পেজও নক দিবা পেজও থেকে নক দিবা ফুল দেখাও ফুল আউটফিট পিকচার আপলোড করাইব দেখিবা লেটস ওয়েটিং from her Insta page ST band page picture mention loibo mention koi minute ta confirm Bitila from Kolkata thank you Biti hair color এর নামটা বলেন golden আর brown shade সাদিয়া সাজিনি সবসময় সুন্দর হয় ঠিক কইছেন সাদিয়া সবসময় সুন্দর সাজায় তাই আমার আগেরবারও ব্রাইডাল লুক দিছিল আর এবার প্রিন্সেস লুক আমার সবথেকে কি সিলেটের মাঝে যদি হেয়ার মেকআপ সবথেকে বেশি ভালো লাগে তার মধ্যে সাদিয়া আগেরবারও ব্রাইডাল লুক খুব বেশি সুন্দর হয়েছিল আর এখন আমার ফুল চেঞ্জ লাগে খুব সুন্দর লাগে মাশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ জান্নাত ফেরদৌস নৌশিন আলিয়া ইসলাম তাদের লোকেশন শিবগঞ্জ পেজে নক দি বাফু তাই করবো সাদিয়া হই তাই খাওয়া হাত গেছে মেকআপ করাইতে টাওয়ারটায় আইরা একটু সময় ওয়েট
আলিয়া ইসলাম বগুড়ায় থাকি না শিবগঞ্জ কিভাবে যাবো এটা সিলেট এরিয়ার ভিতরে লোকেশন আপনি যদি সিলেট আসেন তাইলে ভিজিট করা যাবে সুমাইয়া নাম তুমি টিকটক করো না নি আপু না আপু আমি টিকটক করি না বাদ দিলেছি টিকটক বয়স শোনা যান আমার মা শোনা যান নানি আমি তো জোরে জোরে মাতি না বয়স শোনা যান নানি যে সুন্দর লাগে থ্যাংক ইউ মাইশা বিদ্যা যে সুন্দর লাগে তবু থ্যাংক ইউ ঠিক আছে এখন ঠিক আছে জুড়ে মাথায় নাকি তা অত সময় আসতে মাতিছি জানাতুল ফেজিলতা হাই আপু হ্যালো আপু বয়স শোনা যান না এখন ঠিক আছে নি বয়স শোনা যান না আমি তো জুড়ে মাত্রাম হাই হ্যালো বয়স শোনা যান না বয়স শোনা যেত না বয়স তো ঠিক আছে আমি তো জুড়ে মাত্রাম আপুর বাসা শিবগঞ্জ প্লেস শিবগঞ্জ আইতো নিশেষ নি আইও তুমি তোমার এসবে খুচরা আইও না আইও সব খুচরা তোমার না আইও বোঝা লাগে না তোমার কিউট লাগে লোক সবে সাদিয়ারে খুঁজি সব তাই আর বাই বাই এভরিওয়ান সবার লগে আড্ডা দিলাম ভালো লাগলো আর ক্রন সবটা ডিটেলস মেনশন দিবানে আর প্রিটি লুক করতে আপনারা পেজও নক দিবা তাইরে খাফুই বারবার জিজ্ঞেসন যে কিতা করা লাগবো বারবার পেজও নক দিবা বালাতা হুকা বাই